హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లెసన్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్లో వచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్ డిక్టేషన్స్ కూడా వీడియో రూపంలో అందించడం జరిగింది. వాటి కోసం మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని సంప్రదించండి. అలాగే మీరు కానీ మీ మిత్రులు కానీ ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకోదలిచినట్లయితే, అనగా మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్సు, పార్లమెంటు, ఇలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా సరే మనం ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఈ వీడియో ద్వారా 60 words per minute డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈజ్ మై great pleasure and privilege to have the opportunity of meeting you all and to talk to you on an occasion like this. I was told by your principal that all of you have been successful in your shorthand senior grade examination, and you have assembled today to receive the prizes and awards. I am sure many among you will be interested in pursuing your practice and becoming a skilled shorthand writer. If you wish to make yourself an expert writer of shorthand, it is necessary for you to master the fascinating art of phrasing. This doesn't mean that there is one correct way only of representing groups of words. There may be two or even more equally good ways of grouping the shorthand outlines for a series of words. There may, of course, also be some incorrect ways of grouping them. In illustration of this way, we may take such a sentence as I think that they have not yet been. The sentence could be represented as one long phrase, but it would not be advisable to write it in that way. The resultant phrase would not give good linearity, and a writer would gain nothing in speed or in legibility by its use. The words would be better represented in shorthand by grouping into two phrases, such as I think that they have not yet been, or I think that they have not yet been. Either of these groupings is satisfactory
but a trained writer would choose probably the second grouping as it has better linearity and doesn't separate them from have to, which it is naturally attached. You can see then that there are several ways in which a quite simple sentence could be written in shorthand. The way in which a speaker groups his words may have a considerable influence on a writer's use of phrases. The speaker may hesitate after a word. The pen is lifted and poised, ready for what has to be written next. In practical writing, there is little or no point in going back and completing a phrase once the pen has been so lifted. Phrases are, of course, intended to prevent unnecessary lifts, and if such a lift has been already made, the best thing to do is to move forwards, not backwards. Your phrasing then will be influenced by many considerations and will possibly not be exactly like that of your neighbor, but all your shorthand notes should show a good knowledge and use of phrasing. Dear sir, for some time I have been considering a scheme for setting up branch offices in various parts of the country. I am certainly not ready to give you a complete plan, but I am able to enclose a report in which it is set out in their broad outline. If it were not for the present state of the nation's finances, I would endeavor to put the plan into operation sometime this year, but I do not think there is nothing to gain by undertaking the work for some time to come in view of the present circumstances. At the same time, I do not wish to abandon the scheme because of its great potential and usefulness for the nation as a whole. I shall be glad
Therefore, if you will be good enough to give your consideration in the matter, if you have any sort of criticism, please don't hesitate to let me know the same, because I would value criticism highly before launching the scheme. I would like to have your views early. Yours sincerely. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరు 60 words per minute డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో ఈ ప్యాసేజ్ కనుక మీరు రాయగలిగినట్లయితే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏం తప్పులు పోయినాయి, ఏ పదానికి బదులు ఏ పదం రాశారనేది క్లియర్గా చూసుకోండి. ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ స్పీడ్ కనుక రీచ్ కానట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిక్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మిస్టేక్స్ అవి కూడా రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ.